jina maarufu sasa hivi watu wananiita Sindano kwa sababu ya show ambayo naifanya, lakini na watu wengi pia wafahamu jina langu kamili ambalo ni Vivian Semvua. Lina utata kidogo, Vivian ya Rasta kidogo, it's funny, right? Lakini that's my real name. Alinipa bibi yangu, na hiyo ni historia siku nyingine, kwamba kwa nini hilo jina, mbona kama la kike or this that or the other. Hiyo ni siku nyingine. Anyways, na Sindano show nafanya as a part time. It's like a hobby. Lakini nafanya utalii general for over almost 15 years. Ile series. Kwa maana nafanya accommodations, lakini pia nafanya safaris, mambo ya charities, volunteer na nini. Hii miaka mbele hapa sifanyi sana direct, ndio maana kuwa na muda hata kufanya mambo mengine, lakini in general that's what I do. Lakini I do a lot of things. Nafanya vijana nafanya mambo mengi, hiyo ndio ipo kwenye menu, lakini nafanya vitu vingi sana on the background. And yeah, when they're ready, they go out. Like Sindano, it goes out. Kwa hiyo na cook something, when it's ready, take it on the table. Career Talks na washikaji. Hey guys, as you already know, my name is Carlton, and this is Career Talks na washikaji. As you heard, leo tuko na Sindano, and we'll be speaking how to make something or find your value from nothing, and a little bit of mental health. So, Sindano, vipi? I'm good, man. Thanks. How's everything? Everything is good. Thank you for inviting me. Your studio is the best. You know, I love it here. Well, thank you so much. Thank you for actually coming to us. Yeah. Tunashukuru sana. Asante sana. My first question to you, Kwanini Sindano? Wow, that's a very good question. Very interesting. I'm always, unajua ukiwa unadili, mimi nadili kama nimesema itali kwamba I have few companies. I deal with people every day. Nadili na volunteers kwa maana watoto wadogo miaka 17, 14, 15. And then mwanzo I was so soft, and then it didn't work. So later on, whenever I be a little, kama some people say mean, hatujazoea kuambia vitu direct, tukiambia wanaona kama it's mean, lakini nikaona ukiambia watu in that way, they do, you know. I mean staffs, wafanyakazi, colleagues and all that. Lakini ukiwa soft, and then people wanalegalega kidogo. Miaka nyuma huko naenda Europe, watu unajua bongo wanakuwa wanakuuliza, "Nataka kuja Ulaya mwanangu vipi?" Mbona kama wewe umeshatoboa, lakini wewe umefika Ulaya unaona vitu vilivyokuwa naviona zamani, yani ni tofauti. Yeah. Kwa hiyo sasa nikawa naambia watu, baadaye nikawa naambia ni way watu wakawa wanaona kama jamaa anatubania, lakini I was telling them the real thing. Kwa hiyo baadaye wakati naanzia Sindano nikasema my way itakuwa ni kuambia watu ukweli, yani I don't have to sugarcoat things, and you know I have to tell people facts and truth. No matter how bitter it is, sometimes truth is very uncomfortable, na sometimes haina good ending. Yani unajua tumezoea the end should be nice. Yeah. Sometimes like that. Kwa hiyo nilivyokuwa na kuambia natafuta jina nini, na kama jina mengi, nikawa na likuja jina la kwanza Steers, Sindano. There you go. And a lot of people think sometimes when I need a doctor, I have to clarify this. I'm not a doctor anyhow, you know, I just come through a lot of things in life. So the IGP inasaidia kidogo, na so kwamba sometimes you are smart, and kwamba miaka ikienda you become a little bit wiser. Well, yeah. Yeah. I mean, I like the way you do your content, kwamba it's soft but it's bold at the same time, you know. Kama unaweza kuambia unanong'oneza, lakini unaambia kitu ambacho mwenyewe you have to go back. So let's start it this way. How to make your own value from nothing? Oof, that's a tough one, huh? Yeah. Kuna msemo siku hizi unasema the nini it's the new delulu, yani it's like delulu is a new solution, something like that. You have to be a little bit delusional to make reality, kwa sababu kutengeneza value ya wewe mwenyewe ni kujitafutia kitu cha kwako ambacho sio cha mtu mwingine. Na unafahamu ni kama unatengeneza njia yako ambayo
unatakiwa utoe vigogo, ukate miti, kuna mito, hujui uko mbele kama kuna mtu abidi upite pembeni au utengeneze daraja. Kwa hiyo it's hard. Kwa hiyo it's something it deals with your mind. You have to make up this in your head kwamba, as I said, you have to be a little bit delusional. Yani kama kichaa, yani kama, kwa sababu watu wengi watakupinga kwa sababu ni kitu ambacho no one, my parents, my mom used to call me crazy. Like, I blew out a lot of opportunities that came in my way, and I was like, no, there's some. So what you want to do? There's something I want to do. I haven't figured it out yet. Kwa sababu niliacha kazi nzuri sana, and I was like, I want to do my own thing. I wasn't feeling like I'm fitting on these, you know. Kwa unataka kufanya nini? Kaambia nataka kuanzisha kampuni ya utalii. Okay, kampuni ya utalii kuanzisha, unatakiwa uwe na gari 3, uwe na experience, uwe umewahi kufanya. Kushafanya kazi kwenye kampuni ya utalii? No. Mwisha kuleta mzungu yote Tanzania? No. Have you ever been close even to a mzungu in 2 meters? Man, how are you gonna pull it? For me, I don't have money. My uncle told me that. Lakini nikamwambia, this is what I want to do. Kwa hiyo in the beginning, if you wanna make your own value, no one will support you. That's why it's hard to make values, you know. So no one will support you. People, they're always, especially parents and elders ambao wamekuzidi in the family, wanataka ufanye vile vitu ambavyo vinafahamika, ile the big road, so njia ile ya kwako, ile big road ambayo tunaijua daraja liko wapi, kilima kiko wapi. Kwa hiyo if you want to make your own value, create your own value, you have to be delusional and deny yourself and be a little bit crazy. Kutokuwasikiliza sana watu, kusikiliza ile sauti ndogo ndani ambayo mimi nafikiri it's God's voice or your inner power, whatever, your inner self. Kalika sauti ambako mara nyingi ignore au tunakaogopa, yani kwamba no. This is too much. Yeah, definitely. Yeah. Would appreciate ukilike na kusubscribe. This lately, mambo yamebadilika sana. Let's say like 10 years ago. From there up to now na kuendelea vitu vimebadilika sana. Zamani ulikuwa ukisoma, definitely unapata kazi na nini, you know. Right now it's like you have to go to school, but you have to go. Why? You just have to go, man. And then later on you figure out some shit, you know. But now you have to have like something extra. Even kwenye, career line yako unayoifuata. Okay, you can see now doctors, they're on TikTok, dancing, do this, make their job a little bit fun. What would they? Need to have something extra in your career now, kuweza kushine. Something ambayo sio kama zamani unafuata mkondo fulani. Sasa hivi lazima you go out there and think and try to be different and read. A lot of people, they don't read and write your materials. Write every day. Naambia watu pia ni mara nyingi ni njia moja ya ku-exercise your mind. Every day when you wake up, ideas zako. Umeamka saa 8 usiku, go to the washroom, umefikiria kitu kufanya, usilali, kiandike, you exercise. It might add something in your career. Kwa sababu now, the class is not in the class no more. The class is just something imaginary on air. You know, like you need to be a little bit special, and that special you don't know how, but you have to figure it out. It's like a puzzle, you know. You are doing tours right now. Yeah. Ulivyoanza, everyone was again alivyosema mko wako alikuwa anakuambia like this doesn't make sense. Huna hela, huna mtaji, there's no cars that you can start with. How did you focus on that dream that you had mpaka sasa hivi imefika hapa? As I said, sometimes you just need to have that bigger picture. Unajua kila siku unavyoamka, your reality tells you different. Na hii ni tofauti kwa kila mtu alivyokuwa, watu waliokutana nao, vitu walivyovisikia, movies alizoziona, watu walimu waliokuwa nao. They make you. Sometimes some people say some other people are so lucky, maybe there's luck in life or maybe there's not. Lakini unajikuta tu, you keep going and then you have this bigger picture, and every day the reality is not reality, if it's the word in English. Yeah. Yeah, so
una keep holding as kabla tujaingia kwenye podcast hatukuwa tunaongelea consistency. So whatever you do, even if you sleep every day, ukiwa unalala, there's somewhere you go, kasi tu wewe unalala, there's somewhere you'll find yourself. Kwa hiyo I think ni ile kwamba you don't know, I already made these decisions, but I'm gonna wake up every day and keep doing this. Na hii naisema mara nyingi kwamba the things that you do, sometimes they don't make sense, but there's something driving you inside. Make sure you do them every day, even 1 hour. Isipite kwa sababu unavyoacha nafasi ndio kinavyo drift apart. Alafu watu watasema we told you, lakini unavyokifanya kila siku at least 1 hour, 2 hours, 5 hours, siache ipite, we focus kwenye hicho kitu. And then I think that's how I did, but it's a lot of things happen in the middle. You cannot even chain them to explain to someone. But what I can say in short is just ile bigger picture tu uliokupo nayo leo, wazo lako kubwa kwamba I'm feeling this is the right thing to do, ile sauti nakwambia ndani. And ningependa kugusia kwenye hiyo tour company yako inafanya kazi wapi zaidi? Ni popote Bongo hapa au inakuwa mostly in Tanzania, like in Tanzania in the bigger parts. Na for almost 5-6 years nimekuwa nikifanya na Dutch people in Belgium, mostly students. Kinafanya na the rest kwa sababu na hostels pia, kwa unapata client, lakini wale client ambao wamenyoka ni Belgium na Uholanzi, young ones. I deal with a lot of middle-aged people. Kuna kwa like una advertise biashara yako kwa kule, afu watu wanakubook hivyo, wanakuja hapa kwa kile kitu inakuwa. There's a lot of things. Kwa maana unaweza ukawa uko na ma-agents ambao wao wana biashara zao kule, alafu wanatafuta watu ambao ni reliable huku ambao watafanya nao kazi. Lakini unaweza ukaenda kwenye exhibitions, Finland, ukaenda IBM, Germany, ukaenda Australia, whatever you can go, America, whatever. Unaenda kwenye exhibition, ati seti yako, vipeperushi, and gazebo, depends with your package. And then, as we say, you have to be a little bit delusional. Kwa many clients, watapenda hiki is my imagination, they will buy it, and then unapata vipeperushi, they ask questions. Akutana na makampuni mengine yenyewe yanataka kuchukua watu kuleta Afrika, and once if they see you there, they trust in kuliko ukiwaandikia email you're here. Kwa hiyo you spend a lot to do that, different strategies of marketing, and na marketing, watu wengi wanataka tu wawe na client, lakini the juicy part kwenye biashara ni kujitangaza, marketing. Yani pale ndo unatakiwa uinvest sana, probably kwa mwanzo kama unaanza biashara, pesa yako yote iishie hapo. Lakini cha pili nafikiri pia ni ukishaji market, basi uwe una biashara yako ina match kitu ulicho kimarket, kwa sababu unaweza ukapata soko kubwa alafu watu wanakuja kwenye product au service wanakuta is a trash, and then you lose all the money you invested, and then you lose the client and you lose everything. Kwa hiyo I think if I answered your question. Hapo in your business, I mean, how hard was it to start it? Like, it's always hard. You have to do everything by yourself. Na leo nilikuwa naongea na mtu kwa kabla sijaja hapa, nikawa nipo karibu mahali, akawa ananiambia sifanyi kwa sababu watu yeye anapika biriani. Kwa hiyo anasema nikiondoka nikiambia wafanyakazi wangu wafanye, client wanasema ni mbaya, it's not tasty and all that. Kwa hiyo unapoanza you have to do everything by yourself, kwa sababu if you take people, bado huonekani wewe ni mkubwa. Kwa hiyo people they take it light, or maybe they don't do like you. Kwa hiyo you make sure you drive the car yourself as on safari, guide wewe, drive wewe. Mara nyingine wewe ndio mpishi pia, unapika mwenyewe. Kwa hiyo you just do everything in the beginning, and later on sasa ukisha make jina na trust kwa watu, and because most of the people, young ones, they have to, for them to work for you, they have to see you like a role model. Really? Kienda tu kwambia me I have this dream, let's do it, hakuna hela, kutakuwa na hela after 2 years, no one's gonna do it.
You have to do it. That's the start is hard because you have to do it everything by yourself, and huna manual. Yeah. Just going like a dog. Maybe a dog anajewa hata ananusa anaenda, maybe a cow. Just going lakini watu wengi wanaishia njiani kwa sababu they wanna everything to be figured out now. Wajue kule mwisho sasa hivi. No. It's not gonna be like that. Kwanza it will scare you. Or maybe utafocus on a good path. And then ukianza kuona vitu vibaya vinakutokea na maybe it wasn't a good dream. Maybe I made mistake. Kwa hiyo so mwanzo you fail many times. And sometimes you do not have other options than keeping doing, kuendelea tu kufanya na kufanya. And then wale watu walikuwa wanaona maybe you're crazy, baadaye wanakuja tu wanakusupport, yani yeah. We knew it, he'll make it. Exactly, yeah. We know all these yeah, stories. That's true. Ni ukweli kabisa. So you are doing, you have been doing that for 5 years now, umesema? No. 15. For 15. 15 years now. Yeah, Okay, solid sorry. 15 years now. Kwa hiyo looking back ulipoanza na ulipofikia hapa, mafanikio yapoje? Dreams change. And in the beginning you do it for money, for no money. You just do it because you love it. In the middle, katikati, you want money. And then huku mwisho, you get money and then you like, For passion. yeah, you want something else. And this, I think it's human nature. Yeah, exactly. Once vitu vyote ukishavipata unataka vitu vingine. Kwa hiyo unaweza, kwa mfano nilikuwa namwambia mtu mmoja, nikifanya Sindano show vipindi, nikimaliza I feel so much good. Lakini naweza nika unlock client fulani, ukapata fungu fulani, lakini kawaida. Lakini nikifanya Sindano I feel it's nothing. Kwa mtu yao, what is that bullshit? Yeah, that's true. Lakini mimi I feel alive, Kwa hiyo nafikiri ni human nature. Whenever you go, unavyoendelea, unaenda, unakuta unaacha kitu hiki au of course sijaviacha, ni kwamba kuna watu wanaendelea na kufanya kazi. Kwa hiyo nilikuwa na ile financial freedom ya kufanya mambo mengine, travel around the world na kufanya other businesses pia. Kwa hiyo I think kwa kijana anahitaji kuwa na business moja ambayo ataianzisha, itakuwa core, ambayo itakuwa inampa hela kufanya mambo mengine ambayo ni zile passion zake. Hapo kwenye vijana, to stick there. Yeah. How do you think mindset ya vijana sasa hivi, is it hindering them to success au inawasaidia towards the success? Sasa hivi nafikiri kuna daraja kubwa sana hapa katikati, na wengi wako upande wa not succeeding kwa sababu ya, I think, lifestyle za watu ambao wanawainspire vijana sasa hivi. Unajua maisha yamekuwa na pressure sana, yamebadilika sana. Yeah. Zamani sisi unarudi nyumbani kutamsana, anasoma vitabu, magazeti, nini, Sasa hivi anaonekana kama mambo ya kishua, yani. Kweli. Kwa sababu unasoma lifestyle imebadilika, miaka 20, pressures zimekuwa nyingi, vifo vya wanaume pia vimekuwa vingi, wazee hawakai sana, ambao ndo role model wa vijana. As I said, kabla tujaingia kwenye kipindi, tukasema now you are raised by the internet. Yeah. Sometimes it's like bad to say kwamba parents wanaweza kukusaidia sasa hivi kwa 10% tu. Tofauti na zamani, okay, here and there, maadili hapa na pale, bado still kuna values za wazazi unazihitaji. Lakini the world has run so far. Technology imebadilisha vitu vingi so fast. And then parents, when sometimes wanaona kama they are left behind. They do not understand how things going. So unatakiwa wewe tusema you are raised by internet. Now it's like your parents. Internet is like your parents. Sasa kama hujui where to dig, kwa sababu the internet, especially the social media, Instagram tells you like things are very simple. Instagram shows you a juicy part. Yeah. It just shows you the glory but not the story. That's Kwa hiyo zamani, miaka 90, 80s and a little bit early 2000,
parents, wazazi walikuwa wanakuonyesha vitu ni vigumu. Kuna mahali nimewahi kusema kwamba kizazi cha sasa hivi tunasifiana sana. Shule hizi tunazosoma, watoto kila mtoto sasa hivi anarudi nyumbani ana medal, hata kama sio wa kwanza, lakini hata kama ni wa mwisho lazima kwamba yeye ni special. Sasa anafika huko kwenye maisha anafikiri life is like that. Life is so hard. Yeah, real life things gonna really hard. That's true. Kwa hiyo unakuta huna role model, parents, kwa sababu teknolojia badilisha, hawezi kukuambia vitu vya kukusaidia in the bigger picture kuhusu kazi, kuhusu career. So kwamba watu Instagram wanapost the juicy part, right? Yeah. Naomba ongea na kijana hapa sasa hivi anakuangalia, yule ambaye anataka kukumpea maisha yake halisi na kitu anachokiona kwenye Instagram, mpaka anakuja kuwa depressed kwamba kwa nini mimi sina hichi kitu jamaa nacho, afu ni umri wangu tu nini. Naomba ongea na kijana namna hiyo. Kitu ambacho nakisema mara nyingi, kwanza mimi huwa natofautisha, sipendi kugeneralize girls and boys. Huwa natofautisha sana mabinti na vijana wa kiume. Kwa sababu mostly mtaona naongelea sana men in my podcast, kwamba kijana wa kiume you're gonna have hard life. Ile thamani yako lazima uitengeneze. Hiyo juicy part, yani you know. Kwa mwanamke you never know. She might get a 35-year-old, 40-year-old guy amesha make it out, kamchukua kamuoa. Tumeona hii mara nyingi, hatuseme itamtokea kila binti, lakini tumeona kwa mwanamke at least that might happen. For a guy, no, you have to work hard and you know, to be snake wise, kwa maana ya vitu mara nyingi havijanyooka, utakiwa upite pembeni ya majani kidogo. You have to risk sometimes. You have to risk things ambazo vingine huwezi kuvisema hata kwenye podcast, inategemea na wewe unafanya kitu gani. Umeelewa? So I don't mean like you have to sell drugs. You know, but you know, sometimes you don't. Kuna mtu mwingine amekwepa TRA, amewaambia kwamba mimi ndo naanzisha biashara, sijapata faida miaka mitatu. You have to you know, it's bad, but you know, maisha mara nyingine, you know, unahangaika here and there, you know. Kwa hiyo as a man lazima ufahamu vitu vitakuwa vigumu, kijana wa kiume, na sio vigumu kwa maana mbaya, kwa sababu good things in life lazima vipite kwenye rough road. Everything valuable in this life, gold, whatever, life lazima kimepita kwenye moto, kupigwa mahali ambako. Sasa the Instagram life, as we said, it shows things are very easy, simple. You can just, you know, put the makeups on and, you know, be this somebody, and in a few weeks, labda like everyone want to be a superstar right now. That's not gonna happen for everyone. Lakini Diamond unakuta huoni sana ile hustle alikuwa ameifanya, kwa sababu as you said, we see only hajaonyesha. Mara nyingine ile struggle inakuwa ni painful, ni aibu hata kuionyesha mara nyingine. Kwa hiyo inabidi tu ifiche, ni wape tu upande huu mzuri ili maisha yaendelee, lakini vitu ni vigumu na vinaumiza. You cry in your room a lot of times. A lot of time you will see nothing. Sasa inakuta wengine wanakisha kuwa na haoni mbele, anaona you're done. That's the process. Yeah. I know kwamba it's subjective, kwamba tegemea na perspective ya mtu, but do you support mtu kuonyesha mafanikio yake au kwenye mitandao? We are living in the world of that right now. It's very hard kuikimbia hiyo. Lakini pia inategemea how do you show it. Do you show it to inspire, or do you show it to boast about it? It depends with the motive behind it. Lakini I think sasa hivi, if you are smart enough, you're living in this world of internet, you see things and you're like, this is real, this is not, this is in the middle. You don't have to take everything from the internet. You have to be smart enough to just digest things na kuona. Alafu pia nakisema hiki mara nyingi,
you have to draw conclusions by yourself. Watu wengi hawataki kujisikiliza wao. They need a proof from someone else. Like, sometimes you have to look at something and you're like, nah, no. Hata kama ni watu 20 wamekubali wanakuona wewe ni weird, lakini if it's your gut tells you like, no, this is not, just follow it and don't be afraid kuona kwamba kuna watu ambao wananiona kwamba mimi I'm against everyone, I must be on a losing side. Okay. For being against everyone, that means sticking to your values, right? Yeah. It might be risky, making your own value kwenye kitu ambacho ukijua kama it's going to be positive outcome. Yeah. It's risky. Unaweza ukashare one of the risky moves that you made and it brought you a really positive impact. Kabla tujafika hapa kabla tujaingia kwenye pindi nilikuwa naonyesha riski ambazo ziliniaffect. Yeah. Ambayo that was a naive risk. Yeah. Way. We all step in the shit sometimes. We all risk something and turns out not as we thought. Yeah. There's always a lesson or a blessing. Kwa haraka kitu gani ambacho niliwahi kukiriski and then kika first of all my life it has been like risking steps, kwa sababu ukiwa starting something from nothing and you have no support from anyone, only by yourself, the whole ball is risking. Yeah, and the whole road is risking. Kwa hiyo ndio maana unapata tabu kusema kitu cha haraka kikubwa, ni kwa sababu every day I work here for almost 5 years when I started. For those past 15 years, 5 years in the beginning, it was everything at risk. Kuna kipindi wageni niliwapa package ambayo sijawahi kufika hizo sehemu, lakini sasa you have to unlock these clients. Yeah. Ilikuwa ni Arusha kule Lake Eyasi. Okay. I've never been there. And then the clients, they're asking you, so how is it there? You think it's worth going there? Is worth going there? I was like, yeah, I've been there many times. No one has complained about it. Kifanya. Sasa nimefika kule, unajua kuna muda unajisahau, unaonekana na wewe kama na wewe ndio umekuja leo. But so there are some risks you'll do, zitakuaibisha, lakini ndio kuna vitu you cannot change them. You only feel better after 1 year or 2, and you'll be like, yeah, it was just the beginning, fine, you keep moving on. Kwa hiyo as I say, there are a lot of risking kwenye maisha ya kijana ambaye ana create his own values or business, is an entrepreneur. Sababu entrepreneurship is not a formal way. It's just trying to have your imagination, imagination yako iweke nje, watu waione, and then waipende. Kwa hiyo that is even it's also a risky. Then in the beginning, what they might say, unajua watu wanakatisha sana tamaa. Yeah. Ukiwa unaanza kitu, man, that's crazy. Kwa sababu no one has ever done it. Mtu hataki hata kufikiria, Kwa hiyo mara nyingi unakuta the people around you are the people. Sometimes you do not have to tell the people around you about your dreams and the things you want to risk. Kwa sababu watakukatisha tamaa, watakupa mifano, ulimuona fulani, Yeah. na utaluzi vitu vingi on the process. Some you gain them, some you want. It's a part and parcel of life. Kwa hiyo it's painful ukiwa kwenye hiyo situation, lakini huko mbele unajikuta changamoto hata zikija na problems, yani wewe unajua tu hii na solve hivi. Unaamka asubuhi unapigiwa simu, kuna hiki na hiki imetokea, okay fine, fanya hivi, imeenda. Kwa sababu umesha fail many times, umesha risk vitu vingi. Kwa hiyo now it's not something that kinakuogopesha au una formula, Or sometimes you have to
fail many times and to be able to not fail and to know everything. Umetugusia, like before the podcast, we were speaking about the risk you take. Would you mind sharing the risk? Yeah. That one, as I said, it was A naive. Yeah, I was young and I'm not ashamed to say it. Unajua kuna time hiyo ndo nikasema tunaanza utalii unapata unajua you always gonna date people around your work area or school or your circle, right? Sasa miaka hiyo unapata demu wa kizungu na anakuambia you know what, mimi siwezi kuishi Bongo. Kwa hiyo cha kufanya hapa, we kama unataka yani we have life in him. Na unajua mapenzi yakiwa yanaanza yananoga, mnaongelea vitu vingi, tutazaa watoto wangapi you know. Kwa hiyo it get in your head and you don't think about anything else. It's not necessarily kwamba ni kitu kibaya. Sometimes too, it's just it is what it is. Kwa hiyo kweli, ask my friends, demu amesema ukaishi naye kiwanja. Bwana ndo unatoboa mwana. Nenda sisi utakuwa tutapata hata mtu wa kumtembelea kiwanja mzee. Nenda kwa ambao wamedate mazidemu wa kizungu wanafahamu kwamba this was long time ago. Kwa hiyo wanafahamu kwamba culture zao ni tofauti na kwetu. Someone might wake up the next day and just like, I think I don't feel the same. I don't love you no more. I don't. So, you know, mimi nimeshauza vitu vyangu Bongo, nishafanya yani unajua, you already told everybody, bwana mimi I'm just going to the other side. Kwa hiyo, yeah. And ushaongelea mpaka marriages na nini. Kwa hiyo, then the end wasn't good. Ndio maana hata mtu uliniuliza ile swali ukiongelea mapenzi ni kwamba kuna mistakes zilishatokea na mara nyingi sio lazima umezisababisha au kwamba you were stupid or maybe you were, but lazima uzipitie so you become wiser. Kwa hiyo later on you don't make decisions out of emotions. You sit back and you like, what? Let me think about it. I need time. So kwa sababu tu the whole story, hiyo mipango yenu unaonekana mitamu, and then mtu anachange katikati, ndo huyo naumia na nini. Kwa hiyo tuliachana, nikaondoka. Kwa hiyo the whole dream of being without shattered. You know, na ndo maana naambia mara nyingi vijana kwamba sometimes you need heartbreaks many times. Mwanzo sababu unapata message za kijana na miaka 19, 20. It's like, yes, bro, ukimwambia, hey, man, just leave it. Just find another girl. I can't, bro. Unajua yani, nimeongea na rafiki zake wameniambia bwana, she still loves me and man, wake up. Kwa hiyo unasema huyu mpaka umie kidogo. Apate relation 2-3 zitakazomuumia and then muumiza and then later on I was young. That was, you know, I was supposed to pass that situation so I become, you know, the man I am today. What would you say was the biggest lesson you got from that? That's a very good question, actually. The biggest lesson I can say, people change. So do not rely on what people they say. And they're not even bad people. It's life. People, they change. They evolve. They're not trees. Even tree evolves. You know, they're not ukuta. Kwa hiyo watu wanabadilika. Kwa hiyo ukiwa umeyashikilisha sana maisha yako kwa mtu mwingine, you might end up get hurt. So you need to be a little bit more careful and not to be rush on situations. But sometimes you have to accept to fail. Like, I failed, you know, and you move on. So some mistakes huwezi kuzikwepa. Yani, they'll just, and then they'll be pain in us. You know, it will take even a year. Yeah, even years for some people. It depends na wewe how you can handle situations and things. Lakini vitu vingine kwa watu wengine take miezi 6 tu. Ndio ile tuko tuongea muda ule kwamba nje ya
hapa kwamba maisha yetu yote karibia 80% saikolojia zetu ni mahusiano, kwamba mtu anasema kwa nini mnaongea sana mahusiano? Ni kwa sababu we wake up in the morning, mahusiano, lazima call people, relations, with people around you, and then kidogo ndo inakuwa vitu vingine sasa. Yeah, it's a psychology. Umesema kama ulivyokuwa unaondoka Tanzania kipindi hicho, uliwaambia washikaji wakuambia nenda tutakutembelea huko. Coming back, how did you approach them and how did this affect your mental health? Yeah, you ask a lot of good questions. Kuna video niliwahi kuifanya zamani, Okay. inaitwa Ulaya hamna kitu, Western world. Kwamba you go, like, not because I go, I have to go and make it there. Nenda kama vile unavyopanda mlima, so you get a good view, unapata knowledge. Oh, this is okay, fine. Go back to Tanzania or whatever your Nation, country is, your nation is. Kwa sababu culture ni tofauti, the food and everything. Ukiwa unaangalia kwa sababu you maybe watch TV or internet or whatever, it's not real. Kama utasema Instagram they post that. Exactly. Ni kama vile tu America ambavyo wana view Africa. Yeah. It's like wanahisi wakishuka airport wanakutana na nyani au na simba. Kumbe kuna mtu kakaa hapa Tanzania hajawahi kumuona simba, hivi macho na yeye anamuona. Kwa hiyo nimeenda nikaona for the first time unaenda it's not the way I thought about it. Yeah. Na ukiwaambia watu and watu na hii watu lazima wanatakiwa watembee so they know by themselves. Za watu kwa nasema mimi na kwangu iko nchi fulani na ndugu yangu iko nchi fulani. Jamaa mbaili kweli. You think like kule unajua ni maisha mazuri tu, yani kama unavyosema unachuma kwenye mti, yani life is roses. No. Una miba pia. Exactly. And mbaya zaidi kwamba watu ukienda nje au ukiishi nje, ukirudi wanafikiri unaweza ukawa una maisha mazuri zaidi yao. Unaweza ukawa na experience kidogo zaidi yao, lakini inawezekana wao ndo wana maisha mazuri zaidi ya wewe. Umeelewa? Si tunafahamugi watu tunaofanya kazi kwenye utalii, kipindi hicho tunaanzisha makampuni, tunaenda huku na huku kumake a name. Unaenda Ulaya, hela inaisha, unapigia washikaji wa kutumia hela, unarudi Bongo, unafika airport, hata ya kutoka airport kwenda taxi, hela ya taxi ya kutoka airport kwenda nyumbani una. Inabidi ufike hapa uchili, uposti wala nini. Ukienda first time unapost, lakini many times when you go, especially in a business move, unafanya mambo yako hela nakata, ukirudi hapa uposti mpaka kwanza ukae vizuri ndo, kwa sababu people they'll start asking for money. Yeah. Wanafikiri kama umeenda Ulaya kama kuna mtu anakupa in short, mimi sijawahi kuyapenda maisha ya Ulaya, Western world, and I never liked it. Kwa hiyo nafikiri kama huko Afrika we are so much blessed, na kuna opportunities ambazo mzungu atazaliwa mpaka anakufa will never have those opportunities ambazo tunazo kwa Tanzania huko Afrika. It's like a virgin girl who is about to be discovered. Kwa hiyo ndio maana that's why I even do in Sindano, could try to see how we are lucky and blessed around here in Tanzania, especially Bongo hapa Tanzania. We are very lucky. Lakini tunavi-unlock vipi? Ndio lazima tuongee kama hivi. Tuna-unlock vipi hivyo vitu ambavyo tunahisi we are blessed, or Western world, Ulaya na Marekani ambao wao nao wanatuzidi wapi kama sisi tuna hivi vitu vyote hivi as individuals. Unajua kwamba wanatuzidi kitu gani? Wao wanaweza kufanya vitu vikatokea, kijana akafanya dreams zake zikatokea, lakini sisi tuna hizo opportunities zote, kwa nini hazitokei? That's why we have to talk about it and how all these podcasts and wanasema awakening, kuamshana, si ndio? It's funny that most of the people ambao tumeongea nao, tunakutana nao, ambao wamekuwa exposed kwenda kuishi outside the borders, anakuambia hataki maisha ya huku, anataka kurudi huku. But ukikutana na mtu wa huku, anaona ndo maisha yapo kule, huku hamna chochote kinachoendelea.
Yeah. So tuongelee kuhusu Sindano sasa. So what's the main purpose of Sindano show? Yeah, actually, I just want to sell a dream to the young generation of the true reality or the reality of the matter. Kwa sababu we live in a world with so much lies. Na hizi si wenyewe tumekuwa nazo, tudanganywa vitu vingi, and then you come ndo kama hiyo kwenda Ulaya. Yeah. Bullshit. Yaani unafika unaona bongo bwana kule ndo natoboa vizuri. Umeona? There are so much, miaka hiyo ya 90, 80 watu walikuwa wanaenda South Africa, like, you know, people they have to leave. Yeah. So much lies. Kwa hiyo Sindano, my vision and the vision of my team ambayo tuna sio kitu cha mimi peke yangu sasa hivi, kwa tulivyofikia sasa hivi tuko watu wengi, ni kuongea facts and truth. Kwa vijana vingine vitauma sana, lakini vitasaidia and kufungua macho ya vijana wengi kuhusu ukweli na uhalisia wa mambo, kwa sababu ukiishi sana kwenye uongo, you keep going down, and then kuja kutolewa huko ndio unakuta vijana wanafanya vitu mpaka unasema, why did he do that? Why did she think that's the right thing to do? Kwa mimi, I thought I should come with another way of kuwachoma watu sindano through words, and then inauma lakini ndio unavyokuwa unapona hivyo. So I said, okay, let me call it a Sindano show. Nimeona baadhi ya video zako, kama sio nyingi, unaamsha sana wanaume kuhusu wanawake. Yaani unawachoma kweli kweli. Yeah. Unachoma kweli kweli. Hiyo sio kupata backlash kutoka kwa wanawake kwamba mbona you're into a business, umeelewa? Sio kupata backlash. Na unadili nazo vipi? Yeah, kwenye mtandao. Yeah. Wapo watu you know, kuna dunia ya comment, watu wanao comment. Unajua kuna ulimwengu wao. Lakini wanawake wengi, mimi kwanza na group la wanawake ambalo wanawake wengi, kwa sababu nilikuwa naona kila mtu anauliza, kwa hiyo I spend so much time kumjibu mmoja mmoja. They created a group. Now most of the people who contact me and I help them a lot ni women. Ingawa naongelea sana wanaume, achana wale wanao comment. Kuna wengine wanao comment pale, lakini ukikutana naye au akikutumia message private, ni bwana, mimi kitu ulichokiongelea ndio tatizo ambalo na how can I, you know. Na kuna mtu amewahi kusema, wewe bwana, kama unaongelea tu wanawake, kama unawapendelea hivyo wanaume au kama unaongelea mada za kuwafungua sana vijana wa kiume. Mimi naamini katika patriarch society. Kwa maana ya wanaume wakisha lead, tutakuwa na society bora. Vijana wa kiume wakiwa stupid, then dada zetu, mama zetu, watoto wetu, you know, wataingia shimoni. Kwa hiyo sio kwa nia mbaya, kwamba ni kwa sababu for centuries, you know, men they've been leading, and now there are so much agendas ambazo zina destroy jamii zetu, especially za Kiafrika. Zime destroy Western world. Now zinaletwa huku, zina vijana wengi wanazibeba bila kuangalia kacha zetu. Wanaume wanatakiwa, what are gender roles? Wanaume wanatakiwa kufanya nini? Wanawake wanatakiwa kufanya nini? Kwa hiyo ukielewa hizo, ni rahisi sana kila mtu kusimama nafasi yake. Sasa hivi wanaume wanafanya vitu kama vya wanawake. Wanawake wanafanya vitu kama vya wanaume. What kind of society is that? Unafikiri kitatokea nini? Kwa hiyo, lakini for centuries wanaume walivyokuwa wanafanya roles zao na wanawake wanafanya roles zao, tumekuwa na society nzuri and dunia ikawa sehemu salama. Lakini for the most past around 50 years, Western world ilianza kuharibika kwa gender roles kuchanganywa, lakini for the past 20 years tumeanza na sisi kuharibu mifumo yetu ya kimaisha, kwa maana ya kuchanganya
vitu ambavyo wanawake wanatakiwa kufanya na wanaume wanatakiwa kufanya ili kuilinda jamii, wanawake wasimame wapi na wanaume, na haimaanishi kwamba vitu wanaume wanaoweza kufanya bora au wanaume wanavyotakiwa kufanya ni kwa sababu wanawake kwa sababu watakiwa kufanya kwamba wanawake ni dhaifu. No, kwa sababu kuna vitu vingi wanawake wanaweza kuvifanya vizuri kuliko wanaume. Mimi myself, I have children, si ndio? Si wanaume tunafahamiana, nataka ukae na mtoto akishakula nini, anakaribia kulala hivi, anacheza kana kusumbua sana, game, TV, whatever. Lakini mwanamke anaweza kuwa anapika, huyu mtoto analia, huyu anamuogesha, huyu they are multi, talented on doing those things, Lakini sisi wanaume, mtoto akianza kulia tu kama ni mdogo, huyu hapa mchukue. Ni kwa sababu women, they are here to nurture the society. They're very good on that. Ni sawa sasa hivi uone una watoto wako kwenye basi wako, alafu wako tu vijana watatu wa kiume driver, na like, simama kidogo hapa. Mnata mdada. Sababu kuna vitu wanaume wakivifanya vita ruin society, wataharibu watoto, watafanyaje? Lakini kiwepo kule you feel safe ukiwa na mwanamke, ukiwa labda ni kindergarten, shule za watoto wadogo, au kwenye school bus, ukiwa na mwanamke you feel safe hata kama umjui. Lakini hata kama mwanaume unamjua, hata kama ni ndugu yako, una watoto wa kike mle, you don't feel safe. Kwa hiyo kuna vitu wanawake anaweza kufanya vizuri sana. That's how I see. Na wanaoelewa hapo, wanawake wengi sana wanaelewa, and vinawasaidia, and kama nilivyosema wana contact, and I try to coach them kama kaka mkubwa, not because I'm too smart, no, it's because sometimes it was enda nakuta fail many times, it make you a little bit more wiser. Yeah. Hapo kwenye mambo ya gender roles and all that, sasa hivi there's a big notion kwamba the household has to be 50-50. Mwanamke akipika, mwanaume anaosha vyombo. What do you have to say about that? Kauli zangu za Sindano nitazitumia hapa jamani, zitakuwa ngumu kidogo. That's bullshit. Kwa sababu hivi vitu hata kibiolojia tu, kisayansi, miili ya wanaume ilivyowekwa, you have many muscles, misuli mingi, your body is rigid. Wanawake vimili vyao ni vidogo, a little bit petite, and flexible. Wanaume ina maana miili yao imetengenezwa kufanya mavitu makubwa, magumu, ya hatari. Wanawake wengi ni wanafanya vizuri kwenye unesi, kwenye ualimu. Sasa as I say, kuna agenda nyingi ambazo hiyo ni topic ndefu probably, ya kuhusu tunaita toxic feminism siku hizi. Mfumo jike ambao ni sumu, kwa maana ya unaongelea tu sehemu nzuri bungeni, wanaume sawa na wanawake sawa. Okay, kwenye gari la taka hakuna mwanamke, au kwenye mitaro hakuna mwanamke, ofisini okay, wanawake pia na wenyewe wema CEO na nini. Kwa hiyo kuna vitu unavisemea kwenye pati nzuri, lakini ukitaka kuweka usawa, uweke usawa kwenye vitu vyote sasa. Umeelewa? Na ni kwa sababu wanaume, kama nilivyosema, kibiolojia hivi, psychologically, kuna vitu wanavifanya vizuri zaidi kuliko wanawake, kwa sababu ya wanaume wana huge level of testosterone, hormones ambazo zinakufanya mwanaume unakuwa na sauti, unakuwa na ndevu, unakuwa ambitious, you work hard, you work longer time. For a woman hana hizo hormone au ziko kidogo, kwa hiyo hawezi kuwa ambitious kufanya vitu ambavyo mwanaume ndio maana men they are more richer, wanaume ni matajiri zaidi au wana hela zaidi. Wanawake they are social being, kuna vitu sio vitu vyao sana, wao na success kwa wanawake au mafanikio ni wao labda kuolewa au kuwa na boyfriend, ndugu zake kumkubali, mama yake, jamii, mashoga zake. Validation is important for a woman. Lakini for a man, he need to be successful. Yani awe tajiri, awe na magari, awe na manyumba, awe na assets, awe na businesses. That's how you feel as a man. Lakini mwanamke anaweza kuwa na hivyo vitu vyote, bado akaona there's something lacking. Lakini a man, hata kama una mwanamke mzuri na nini, you think like
wanaume asema tuna wengi ni maengineer, unakuta maengineer wengi ni wanaume, au kwenye mambo ya mechanics au vitu vya kutumia nguvu sana ni wanaume, kwa sababu we are very connected with things. Women wako sana connected na people, their interest. Ndio maana nasema wanafanya vizuri kwenye unesi, kwenye ualimu, the things that they are connecting with people. Lakini mwanaume ukimweka secretary, kwa sababu maisha will do, lakini kuna siku atampiga mtu kibao. Kwa hiyo that's things hazitakuwa iko kwa just kusema, kwa sababu nao kuna agenda zinatupwa kutupush sisi kufanya hiyo iko bila kuangalia facts, kwamba ni kweli tunaweza tukafanya watu wakawa iko, au kutwanga maji kwenye kinu. Tutoke hapo kidogo, let's go back to making your own value. Safari yako ulivyoanza, I believe ulivyoanza ujui unapoenda, I do believe that you had some self doubts. Labda ukikutana na changamoto lazima kwamba kweli, is this the right path? How did you overcome those? Hilo na lenyewe ni swali zuri sana. Life in general is full of doubts. It doesn't matter where you at, which level of life you are. Unavyokuwa huku chini, kwa sababu hujui level ya kule juu, unahisi ukifika kule juu you won't have doubts. No, it's human nature. You will always have doubts, and I think so kwa baya, that's the beauty of life. Unajua maisha yakiwa perfect tu, yani everything is, it's a cake. Lakini vitu vikiwa vina purukushani kidogo, itatokea, umeelewa? And sometimes I think to create values or to make in life as a kijana ni when you have only one option. Sometimes. Ndio maana unaweza kuona takwimu zinaonyesha watu ambao wana high IQ hawafanikiwi sana kwenye maisha kama watu ambao wana IQ ndogo tu, sio 83, 5. Watu wana IQ 110, 20, unakuta tu, kwa sababu you have a lot of options, vitu na vidadavua. Lakini kuna mtu tu ametoka huko bushi, anaanzisha duka lake, anatumia nitauza, ajua hata amehesabu vizuri nitauza, lakini ana deal na kwamba na duka tu, unakuta mwaka ujao duka la pili, mwaka mwingine la tatu, supermarket, is rich, amenunua magari. And wewe ambaye ni smart, una options nyingi, una calculate sana vitu, umeelewa? Kwa sometimes you need in life to have like, I'm gonna do this thing. Yani kama ndio option moja tu uliokopo nayo, na usidadavue sana, kwa sababu unaweza ukadadavua sana, the end ikakudiscourage, kwa sababu things hapa katikati havieleweka, lakini ndio inavyoenda, ndio njia ilivyo. Kwa hiyo ukiviweka kwenye karatasi unavihesabu, it's not working, hii hapa is not working, and kwa hiyo sometimes ni moja tu unaenda nayo hiyo, and then cha msingi ni consistency and focus. Ukiwa na hizo doubts, you have to put it in your head kwamba doubt nitakuwa nazo, but I do not have a choice zaidi ya kukifanya hiki kitu. If I fail, fine, I'll keep doing it, but if I fail, I'll fail more and more and more, lakini nitafanikiwa. Zile doubt kwamba nikifail itakuwa, of course, kifail itakuwaje, nisheka hela nyingi, labda nimekopa kwa ndugu au benki au whatever. Kuna zile pressure, lakini hizi pressure zote, whatever the pressure you have, ndio inakusaidiaga wewe kuachieve kitu fulani. From my experience, vitu vingi nilivyoviogopa ambavyo nilikuwa na doubt navyo, ndio vilinisaidia sana mimi kuaccomplish hivyo vitu. Na vitu vingi ambavyo ilikuwa vinaenda like a river, vina flow, vingi at the end vilikuja kuniletea matatizo. So like, I would like to know, unajua kama tulivyoongelea, there was a lot of opposition kutoka kwa watu and all that. How has your environment ulipokulia, labda ulipoishi na watu, affected your road mpaka sasa hivi ulipofikia? Mimi sikuwa sana kwenye maisha ambayo nilikuwa na a lot of opportunities.
mimi nimetoka sana kwenye siku hizi wana neno lao zuri wanataka kuliweka humble beginning, lakini mimi niseme tu ni maskini. Kiweka Kiingereza kidogo inapunguza Napunguza makali. ukali. Lakini mimi niseme tu ni umasikini. Kwa hiyo ukipata vichansi unaving'ang'ania kweli, kwa sababu una options nyingi na hauna pia watu wengi wa kuwa hold on kwamba huyu atanisaidia huyu. Kwa hiyo it's just you. And hii mind ni nzuri nafikiri kwa kijana kwamba unaweza ukaanza kuwalaumu watu wengi sana, baba, kaka, mjomba, shangazi, kwa sababu maybe they are not helping you, or they do not agree with what you want to do or the way you think. Kwa hiyo ukiweka kwamba maybe I'll just be me, I'll do my things, and mostly watu wote, hakuna watu wanafanyaga vitu of parents and family wasema that's good. Let's say 95% ya watu familia lazima wana picture ya wewe, wazazi wako wanayotaka wewe uende, and then where you're in a different world, different generation, una picha yako na wewe. Kwa hiyo mazingira mara nyingi hakuna mazingira utayapata usema haya sasa mazingira haya lazima create. Kwa create mental health yako wewe mwenyewe kwamba vitu vitakuwa vigumu sana lakini mimi nitatoboa. Lakini ukisema unataka urahisi, create mazingira ya watu wakubali, baba wakubali, mama wakubali, dada, marafiki wakubali vitu unavyovifanya, yani watu wakubaliana na wewe. Unajua psychology is a study of people and the mind. Mimi nikikwambia usiangalie hapo ndo utaangalia. Yeah. You know? Lakini unaweza kama sijakwambia ukawa unaangalia tu. Kwa hiyo watu kwenye vitu negative watakushikia sana chini. Kwenye vitu vizuri they won't. Kwa maana siku nzima unaweza kuwa ilikuwa nzuri lakini kuna mtu tu alikuambia awe fala awe bwana una akili. Ananiambia mimi sina akili usiku lakini your day was productive, asubuhi mpaka jioni ulifanya hivi na hivi, ulisaidia watu, ulikwenda kufanya kazi zako. Lakini kwa sababu the mind is always focusing on a negative, you have to put it in your head. Watu hawata support vitu vyako vizuri, watadili na ile negative yako. Wewe kwanza ulifeli, alafu vyeti vyako wewe kwanza they always focus on you have to put it as a kijana kwamba I'm alone. Na ndio maana nawaambia mara nyingi hata kwenye Sindano show kwamba vijana wengi sana sasa hivi they find peace in chaos. Yani kuwa na vijana wenzake, ende club, wafanye hivi, they got no time to be alone. Yeah, especially for a man. Unahitaji muda mwingi. Kuna muda kama uwe empty and lonely flani hivi, and then you like I have no friends. And that's how you go, you know. Kwamba unajihitaji wewe mwenyewe zaidi kuliko unavyohisi unawahitaji watu wa approve unavyovifanya, waone you're wasting time or you're wasting money or you're wasting your youthfulness, I don't know, you know, or whatever it is you're doing. Lakini you need more of yourself kama kijana kwenye mazingira yote uliopo. Doesn't matter mazingira, it matter the bigger picture iliyoko hapo, unaona nini kule mbele. It's scary, but that's the beauty of it. You spoke about kwamba sasa hivi vijana tunakosa role models, but also from looking in your videos IG, I came across a video and I took this picture kwamba your father was your role model, right? Kwa sababu there was a video konaongelea kwamba when he passed away, may he rest in peace, ulikuwa your life turned around. Yeah. And you were really depressed. Yeah. Like, how did you handle that mental health mpaka sasa hivi ukarudi back to your feet? Na hii nafikiri na yeye pia tulizungumzia kidogo huko kabla tujaingia kwamba mental health ya mwanamke na ya mwanaume ni tofauti. Ndio maana takwimu zinaonyesha kwamba wanaume wengi they are on the street kuliko wanawake. Ni rahisi sana mtu kumsaidia mwanamke, anakaa nje na nje. A man and like you're a man, you figure wanaishia jela, wanaishia kufanya vitu vyao kwa sababu
hakuna msaada mkubwa sana kwa mwanaume kuhusu afya yake ya akili kwenye jamii tulizopo. Kwa hiyo mara nyingine ni bahati au mara nyingine ni I don't know, yani I don't know what happens. Unajikuta kwa mfano myself, when my dad died and then he was a breadwinner. Unajua maisha yetu ya Tanzania, mama anakaa nyumbani, Yeah. nataka ni vikazi ni dingi, ndo ana plani nzima, ana big picture ya Nyumba mnaenda wapi. nzima. Akiondoka mama, hata kama ameachiwa kiasi gani na asset gani kutoka zinaisha, kwa sababu mama hakuwa na hiyo picture of the family. Ndo hiyo tu, ukizungumzia kwamba mzee ameondoka, mama haelewi, we mwenyewe pia huelewi. Lakini kama mimi nilikuwa na bahati, nilikuwa nasoma boarding, kwa hiyo kuna walimu, anakuwa ni shule ya dini kidogo, kwa hiyo kuna ni bahati kwamba kuna watu ambao wanakuatamia, and then na boarding za kipindi hiyo ni kwamba yani mko wote kama mko sawa tu, kwa hiyo unakuta unavisahau. Lakini maisha sasa hivi yamebadilika, life is so self oriented. Zamani ilikuwa ni we were like almost community oriented, like mnakuwa kama wote mko sawa. Sasa hivi mnakaa hapa washikaji, lakini mnaangaliana, huyu ana nini, yule ana nini. It's so self-centered. Ndio maana sasa hivi ni changamoto sana kwa afya za akili, especially kwa wanaume. As I said, mwanaume lazima i create value yake. Mwanamke kidogo kama amezaliwa mzuri, at least ana value, atapata zile free, wanaita fringe benefit, atapata zile wepesi wa kuita huku na kule, atapita kwenye interview because she's cute, atapita, right? And man, you have to build these things. Kwa hiyo unapokutana na vitu vigumu, unaanza tu mzee hayupo kwenye picha. Kwa hiyo unahitaji jamii ya watu wengine ambao wanaielewa hiyo situation kuwatamia. That's why we need to make more better men, so we can raise na watoto wanaume wengine once they're gone, understand hiyo situation, kutokuwa self-centered, atajua mwenyewe. And then sababu huyo kijana ambaye umsaidii, ndio huyo kijana anakuja shoot or whatever, atakuwa jambazi au atakuwa mtu mbaya, atakuletea matatizo. Kwa hiyo men, we need to take care of society kwa kuanza ku make other men better. So mwanamke akiwa anaulizaga, mwanamke akiwa anapokonywa pochi hapo sasa hivi, nani anakuja ku rescue a man? Lakini tukiwa na wanaume melegelege, tajua mwenyewe. Tukiwa na strong men, alpha male, we take care of the community, of the society, hadi hao wanawake, kwa sababu naisemaga hii kwamba tunamuona hata rais wetu anaendelea vizuri, unakuta ana mabodyguard wanawake na, lakini mostly when shit get real, men ndo wako pale ku make sure anapata mazingira mazuri, kwa sababu sisi ndo kama protector wa jamii. Ndio maana watu zamani ilikuwa kipindi ya vita, miaka ya vita huko zamani, dunia ilikuwa ni vita everywhere. Wakija wanaua wanaume wote, wanawake na watoto wanachukua mateka. Why? Kwa sababu men wao ndo tukiwachukua na hao kule wanaweza wakatugeuka or anything they'll do. We are the protector of the society, of our mothers, of our, leaders, of our children, or of everything actually. Kwa hiyo we need to help more men to have good mental health, kwa sababu wao jukumu lao ni kubwa sana la kuionyesha njia. Wanawake jukumu lao ni kunecha. Mara nyingi nasema mtoto kuanzia miaka labda 0 mpaka 2 au 3, ndio mama ana jukumu la hapo tu sana. From there, miaka 3 ni jukumu la mwanaume, baba au ni babu au ni mjomba. Any male figure ni muhimu sana kwa maisha ya vijana wa kike na wa kiume, kwa sababu we are protectors. If you protect, that means you also give the responsibilities. Nikiwa na kulinda, lazima pia na kuwajibisha. Kwa maana nikikwambia njia hii bwana usipite, lazima nikwambie kuonyesha njia gani sasa upite. Would appreciate ukilike na kusubscribe. Unaonaje mental health awareness in Tanzania? Ni ndogo, kwa sababu kiwa let's say you're bipolar,
au na aina yoyote ya afya yako ya akili haiko sawa, watu wanakuona kama wewe tayari you're gone. Kumbe inaweza kuwa ni kama mtu mwenye tatizo jingine tu akasaidiwa na akatibika akawa na maisha ya kawaida, maybe with pills or whatever, yani maisha yakaendelea. Tukimwona mtu tunaambiwa yule alichanganyikiwa, tunaona huyo ni wajalalani forever. Kumbe sometimes unaweza ukapitia hivyo vitu alafu baadaye ukawa tu normal ukisaidiwa na ukasaidia na watu wengine, na maisha yako yasije yakahusianaga tena na hicho kitu. Kwa hiyo ni ile tunasema ni kitu gani kwa Kiswahili wanasema ile sijui ni nini, ubaguzi au ni nini, naweza nikasema kwa Kiswahili ni hizo notion tumeweka kichwani alafu hatuna elimu zaidi. Maybe it's a government haija invest sana kwenye mental health lakini sasa hivi nafikiri inakwenda vizuri, inapiga speed, ingawa ni kidogo kidogo, lakini progress ipo, na ndio maana na sisi tunasaidia here and there kwenye mental health hapo. Yeah, you were speaking about wanaume na wanawake kwamba you divide them in those two. I mean, I think it's a stigma. Mwanaume sasa hivi akilia anaonekana unaye, au akiwa anaeleza matatizo yake to people anakuwa undermined, kwamba anaonekana unaye nalalamika nini, si kazi mwanaume huyo. Yeah. What do you have to say about that? Yeah, that's tough one. Kwa sababu unajua wanawake they are emotional beings. Yeah. Akiwa na kitu anaenda kumwambia shoga yake, rafiki yake. It helps. And women they don't judge. Kwa sababu na wao kuambiwa wanaona kama wameconnect. Lakini for a man we are logic being. We are intellectuals. We use logics to view things. Kuviona vitu tunatumia akili. Unajua hivi vitu tunavimix Western culture and African culture. Like in Western culture, you have to be in touch with your emotions. Lakini for a man, if you be in touch with your emotions, you won't come up with solutions. You have to be in touch with your brain, with logics. Kwa hiyo ukilia whining, well, watu wana encourage sasa hivi wanaume wa speak up with vitu. Lakini kwa nini wanaume wa speak up? Lazima you go to their core, because they're never made to just mumble and whine. Men, they were made to create solutions. Kwa hiyo once you cry and whine on, whatever, to be in touch with the emotions and say them out loud, wanasema hivyo watu, lakini once you do that, you're gonna be discriminated. Kwamba man, and watu wanakuona you are weak. Yeah. Kwa hiyo you have to be resilient as a man, like hold it on. Kwa sababu huyo mwanamke anayekwambia we niambie tulia, the minute umeanza kufanya hivyo, kwa sababu women what they are looking for men, security, protection. Once you cry, anaanza kuona Mungu wangu, yani sasa huyu naye ajui tunaenda wapi. Oh my God. That's why women they rather kulundikana 20 kwa mwanaume mmoja ambaye ni alpha male kuliko kwa average man ambaye probably he cries. Usai vitu ni vigumu, si tunafanyaje sasa? Lazima mwanamke aondoke. Unajua wanawake wanakuambiaje, wewe niambie tu what's going on. Ili tujue tunafanyaje. Okay, ukimwambia you're gone. Kwa sababu women's psychology and men's psychology are very different. As a man, you have to know these things. Kwamba you are a leader of the society or of a community. And once a woman lead, hata kwenye mahusiano, watu wengine watabisha, hayo mahusiano yatafeli. Kwa sababu women biology and psychology, they are always dating people who are superior. Wako hapa, wenyewe wako hapa. Kwa hiyo they want you to have your shit figured. Yani, not because we have to figure it together. Unakuta kijana ananitumia message ananiambia natafuta binti ambaye tutajenga maisha wote.
jenga kwanza, after women they never meant kujenga maisha wote. Even in Adam's religions, in the Bible and all these Adam's book, mwanaume alipewa shamba, alipewa kila kitu, akaumbiwa mwanamke. Then you have to figure out your shit, and then the woman comes. Okay, jamii za sasa hivi zinakataa kwamba ndio hiyo 50-50, lakini mwanamke akinunua kiwanja anasemaje? Nimenunua kiwanja changu. Mwanaume nimekinunua kiwanja cha mimi na watoto wangu na mke wangu. Women they never meant to share things. Wanawake hawajaumbwa au kutengenezwa kushare. Wameumbwa wewe, ndio maana you give them sperms, they give you children. Unaacha kodi ya meza nyumbani, you come, you find food. Right? You give them a house, they give you a home. Wao wana multiply vitu unavyowapa wewe. They're not givers, they are receivers. Women sasa wanataka 50-50, yeah, give na wewe give. Mtaenda lakini baadaye ataona there's something wrong. You know, kwa hiyo ndio maana mwanamke unamsikia mwanamke anasema I'm independent. From what or from who? In fact it's from men. Lakini mwanaume wewe ukimake in life utasema I'm independent. Watu watakuwa unabadilisha gani? You know, kwa hiyo a man should have their life figured. Vitu vigumu aone hivyo vitu vigumu. I have to deal with them, I have to solve. That's why you need a network nzuri ya wanaume wenzako, colleagues. Mara nyingine nikiwaambia wanaume kwamba wewe unahitaji wanaume zaidi wenzako kuliko mwanamke wako. Kuna wanaume unakuta asubuhi, mchana, jioni amekumbatia dem tu. You need to be with the other men. Talk and figure out shit. Kwa sababu once we are with other men, kuna namna tu, kwa sababu we are all logic beings. Kuna namna we understand each other without even talking. Yani unajua mwana hapa namzingua. Yani lakini mwanamke anaweza kuwa anafanya kitu anaona it's perfect, fine. So from what you're saying ni kwamba wanaume mental health it's gonna always be a problem, kwamba hatuwezi kujielezea so much but also hatuwezi kulia at the same time. Yeah, and that's why the easy way for a man it's to work hard and make it in life. Itamsaidia kusolve vitu vingi sana. Ukilia ukiwa na hela ni tofauti na ukilia you know, kwamba amelia matajiri bana. Yani itakuwa kuna mtu ukiwa una kitu bana, hiyo jamaa amechanganyikiwa. Kweli like yeah, kwa hiyo it's different for a man. At least lia kama mwanaume unalia ukiona. Anyways, you can cry kuna msiba, someone close died, you know, a friend or relative or something. Lakini so vitu ni vigumu, watu umefukuzwa kazi. Mimi naambiaga watu hata ukifukuzwa kazi, man, just don't tell your woman umefukuzwa kazi. Figure out shit before she know. So ukimwambia ata panic yani, alafu probably she'll leave you eventually. Oh, of course. Don't believe when she say, "Oh, we'll figure out." No, she'll figure you out. I want to ask you this now. What do you usually do on your low moments? Yeah, I think that's a good one. Hiyo ni nzuri sana. Mimi huwa nasikiliza muziki. But I'm also lucky. Mwanamke ambaye ni naye, I don't know. She just also know what to do. Like, she won't nag me. Mbona umenuna? Mbona uongee? Maybe I go to the other house and sit by myself, or I sit in the car by myself for 3 hours. I always like to have a space. You know, kwamba nikiwa na space, then mtu either nikae peke yangu, au ni listen music, au ni, you know, watch some podcast ambazo huwa nazipenda. Kwa hiyo mtu asione kama mbona unaanza kujitenga, unakuwa selfish au asinaga. As I say, the woman I have, when she sees me that having problem, kwa sababu kuna wanawake wa namna hiyo, once you're in a low moment, yeye ndo anakuwa nyuki zaidi, kwamba yani unajua wanawake sometimes wasema happy wife happy life. Kama yeye tu ndo anatakiwa kuwa na low moment, wewe unatakiwa uwe kama
Ni kweli. Yeah, kwa hiyo maybe she'll shower with me, talk with me, or cook a nice food for me, and I put my head on her lap and do not ask many questions. Like, what's going on? Speak. Yeah. Be in touch with the emotions. I don't like this bullshit. Anakukasirikia kwa sababu Yeah. ongei. No, yani just like mtu ambaye ndo hii hata kwenye mahusiano mara nyingi huwa anasema kwamba these things you have to speak them mwanzo. Watu wengi hatuongei vitu kwenye mahusiano ya kazi, ya mapenzi, ya nini, mpaka when the shits are bad and then you start pointing fingers. Talk about your love languages with your partner. Ukiwa na hasira una react, what should I do? Talk about those things that are bad. He knows in the beginning, kuliko siku anakuwa shocked. What's going on? Amekuwa a monster or this, that, or the other. Kwa hiyo, you should know things or ask them in the beginning. Watu wengi hatuviongei vitu hata makazini, hata, kwa sababu at the end of the day, as humans, we step in the shit sometime. Tutaharibu. Wapo vijana ambao they feel like they're stuck, like kama hivyo, hawana mtaji, they don't know what to do, they don't know how to create their potential or determine their value. What do you think you can advise them? Hiki nakisema mara nyingi, lakini the problem with vijana wa sasa hivi, no matter what you say, they think there's something else, that there's like a magic thing should be done, not that what you say. Kwamba bwana, write down mawazo yako yote, kila vitu unavyoviwaza. Ukiandika chini vitu, first of all, unafanyia ubongo wako mazoezi. It's like you're exercising. It brings more good ideas. Wajapani wana kitu wakati wanaanzisha kama makampuni kama Toyota, kinaitwa Kanban, a vision board. Weka ubao, andika goals zako. Sasa inaweza kuwa sio ubao, ni notebook. Pengine ni simu yako. Kwa sababu maneno ndio yanatengeneza vitu. Kabla hii nyumba haijajengwa hapa, watu waliandaa maneno, nataka kujenga nyumba ya hivi, lazima uielezee hata kwa mdomo na nini. Everything is words in life. They came from words. There's nothing you can do in life ambayo haikukam from words. Kwa lazima uviandike vitu, exercise. Nitapataje mtaji? That means you have a problem, now you're looking for a solution. Well, this is the problem, lazima uiandike chini. What are the solutions? Basi mimi nitakuwa naenda nyumba, kila nyumba nimemaliza, probably degree, whatever. Tenda kuwa na sina mtaji, sina kitu. Nitatengeneza kipeperushi. Kipeperushi nikitengeneza 100 ni 100,000. Let's say. Sawa. Tengeneza vipeperushi, nitaenda kwenye kila nyumba, mitaa ile mizuri, nitasema nimemaliza chuo. I don't have a job, but I have a will. I can wash in your house, clothes, vyombo, weekends, whatever. I'm hard worker, nitakata majani, Mimi nikikuta hiyo kwenye nyumba yangu nikisoma, I'll call you. I like that. Unajua watu wenye roho mbaya wengi ni watu wa hali ya chini. Ndio watu wenye wa hali ya kati na juu, they like other people to win. Sawa, njoo fue na kusafisha vyombo, fanya takupa 50,000. Ukifanya nyumba 5, 10, anyways, unaweza kwa kwanza isiwe hivyo, lakini kwa mfano mtu mmoja alikuja 2 weeks ago. Like, bro, nimefanya vitu vingi, imeshindikana nyumbani pale, nikienda, nikirudi, bi mkubwa anasema, bwana, chakula sisi tumepika tu cha kwetu, wewe umeshakuwa mtu mzima sasa hivi, we cannot feed you. Umeme upande wake wakakata. You understand? Akaniambia, kwa sasa hivi we cannot believe nimekuwa dalali. Unaweza kuamini na elimu yangu na maisha yaliyokuwa nayo na nilivyo naweza kuwa dalali. Nikamwambia, that's a good thing. Kwa sababu madalali wengi probably, maybe wewe unahisi umesoma, probably ni local. Wewe angalia hiyo kama opportunity, tengeneza business card. Mimi nakudesignia laptop, unaweza kudesign mwenyewe hiyo. Design kuprint ni 10,000, business card hata 30. Weka tengeneza logo yako kwenye business card. Mimi ukiwa unafanya vitu kama hivyo, naweza kukupa hata hela kuprint hata t-shirt 2 moja ni. Ukienda kumuonyesha mtu nyumba una logo yako hapa,
umeweka hapa na this, mtu mwenyewe anaona this dalali is different. Hata siku nyingine anajaribu kuwa reliable, kuwafanya watu kama unakusubiri fika probably in time, uonyeshe nyumba nzuri, sio inavuja, lakini kwa sababu ni sama ajui mvua ikinyesha. Kwa hiyo kuwa mkweli, utaona in 1 year kitu chochote ukikifanya ni year, it's gonna change you. Chochote ukiwa unakifanya ni year, every day 1 hour 2, focus on it. Utashangaa one day you have a real estate, lakini ulianzia kwenye udalali. Kwa hiyo this is how I encourage vijana kuziangalia vitu vile ambavyo unaviona kama ni vya aibu au ni vya kijinga au hiyo sio mambo yangu, hiyo sio level yangu. Vitu hivyo ndo unakuta vitakufanya upate pesa, and you need small dots to connect, you know, madoti ambayo yatakuwa kama ni barabara mtu lakini anzeni kadoti kamoja, some bullets. Kwa hiyo you always have a solution, you always have a way. A lot of vijana hawana right informations, na they think zile vyeti vya shule ndio informations, and the world has drifted far apart. You need extra things right now. Kuna watu wanasoma and they become good people, they make it in life kwa sababu they use education with other things together, wanaenda. Vijana wao mtu anasoma shule, hajawahi kukata majani, hajawahi kulima bustani mpaka afika chuo kikuu. At least zamani ilikuwa watu wa shule wanafanya hivyo. Unaenda kwenye private schools, shule, school bus, nyumbani. Akimaliza chuo au shule, ukimwambia uwanja hapa ni mkubwa, unaweza maji si hapo hapa na mtaro umepita hapo pembeni ya nyumba, unajua hapa unaweza ukalima bustani hapa. Vijana ukawalipa, ukawapa 5,000 ukalima bustani, baada ukaendeleza mwenyewe, au hata yeye mwenyewe akalima mwenyewe. Ukakuta wewe kama msomi umefanya different, ukaanza kutengeneza page ya Instagram, nauza mchicha, kabichi, sui nini, organic food, kuna deliver, unaweza kudeliver. Kuna sisi tunapenda kisamvu, lakini ile kutwanga uwezo, ukatwanga, ukapackage vizuri, ka design ka logo kako, kaweka pale business card kwamba nauza kisamvu. These things sijui makande, watu wanaona hawezi kuchemsha. Kuna watu they live good life here, lakini wametoka huko vijijini 20-30 years ago, they miss some food. Chemsha makande, maharage na makande, weka kwenye kwamba we can bring you makande to your house, or you mlenda, whatever it is. It's just there are lots of things that you can do if you look around and think out of your school knowledge. Yani usifungiwe hapo. Unfortunately ndo vijana wengi wamefungiwa hapo kwamba I have to do what nimeendea. Siku hizi degree, just a degree. Umesomea sijui nini, wewe nenda mtaani, anza kufanya kitu chochote ambacho kipo mbele yako, as long as ukiulizwa vyeti, kama kuna mahali ulizwa vyeti utasema hivi, itakuongezea kitu. Lakini sasa unataka tu kwa sababu you're just a lawyer, umesoma law, unataka ukitoka hapo uanze kwenda mahakamani, it's impossible, you know. Kwa hiyo unataka tu vitu ulivyovisomea wewe ndio ukavifanyie kazi. No, life has changed so much for the past these 20 years, ni miaka 20, na up to 2030 it will be even worse. Kama bado wewe utakuwa una stick na vile vitu tu ambavyo unahisi hivyo, ndo you'll be gone. Kwa sababu now dunia ilikuwa inatembea, sasa hivi inaona inakimbia. Kwa hiyo you have to run with it. Okay, last few words that you think you want to tell to the people. I always have a lot of words. Yeah. Life is a game and you're a player. If you're a player, you need to train a lot. But I'm talking about your mind, your experiences. Sometimes you train, unaenda uwanjani,
mguu unavunjika, unapata injuries, it's a part of life, kwamba watu vijana wasivunjike sana moyo kwanza wanavyoanguka. It's a part and parcel ya kuendelea kama vijana, especially wale tuliotoka kwenye zile tunasema humble beginning, humble life. Lakini in real sense ni umasikini. Kwa hiyo tunapoanguka tusione kwamba we didn't choose well or ni kitu kibaya. No, it's just watu wote wanapita huko. So guys, that was it for today. Na mimi nimejifunza chochote kitu. Personally, nimejifunza a lot. Got to learn kwamba don't get distracted by the noises outside. Na kama alivyosema hapa mishoni kwamba an obstacle is not a failure, but just take the dust off, endelea na safari yako. Do what you believe is right. Asante sana Sindano for coming through. It was lovely having you. Enjoy. I hope you enjoyed as well. Very much. I'm comfortable here and feels good. That's nice hearing that as well. That's definitely nice hearing it. All right. So guys, till next time. Career Talks na washikaji.